Okay, vanakkam everyone. So lesson 1 last week we learned about who am I. Okay, we explored who am I by reading the lesson number 1, who am I and where did I come from? And as I told you, this is from the masters, from the jnanis, so we can take it 100%, we can accept it, we can follow it. There's no problem because I'm not giving my opinion. I'm not a self-realized person. Okay, we get from the right people, we absorb the knowledge, we practice in our life, and we share with others. So that was lesson 1. So we understood that we are not the body. Okay. If Chegu passed on today, tomorrow nobody will call me Chegu. They would start calling me body. Chegu the body எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்களா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்களா கேட்பாங்க. ஸோ இம்மீடியட்லி இறப்புக்கு பிறகு நம்ம வந்து பாடி இல்லைன்ற விஷயம் நமக்கு தெரியுது. அது இறந்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல, இப்பயே தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பாடி இல்லை நம்ம. We are not the body. Definitely we are not. Very clear. And we are not the mind, we are not the emotion also. Okay, we are not the mind, we are not the emotion. Okay, எல்லாரும் கையை மேலே தூக்குங்க. எல்லாம் ஒரு பயிற்சி நம்பர் 1 டுடே. எல்லாரும் கையை நேராக மேலே தூக்குங்க. பரவாயில்ல, கேமரா ஆன் பண்ண வேணாம், கையை மட்டும் நேராக மேலே தூக்குங்க. இப்போ கீழே இறக்கிருங்க. திரும்ப மேலே தூக்குங்க கையை. ரைட் ஹேண்டா மேலே தூக்குங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா. ஓகே, இப்போ இறக்கிருங்க. பாருங்க, நீங்க சொன்னதை உங்க கை கேட்குது. நீங்க சொன்னதை 100% மேலே தூக்க சொன்னா கை மேலே போகுது. நம்ம சொன்னதை இந்த பாடியும் இந்த மைண்டும் இமோஷனும் கேட்கணும். ஏன்னா நம்ம தான் இன்சார்ஜ். இந்த ஆத்மன் தான், ஜீவன் தான் இன்சார்ஜ். அவங்க இன்சார்ஜ் இல்லை. ஆனால் சில நேரத்தில் அவங்க கிட்ட நம்ம சார்ஜை கொடுத்துட்டு நம்ம படாத பாடுபட்டுக்கிட்டு இருப்போம். ஸோ இமோஷனும் அப்படி தான். மைண்ட் இப்போ வந்து என் மைண்ட் வந்துட்டு ஓகே நாளைக்கு லெசனு, ஸோ என்ன கற்றுக் கொடுக்கலான்னு யோசிக்கணும். நான் என்ன யோசிக்க சொல்கிறேனோ அதுதான் என் மைண்ட் செய்யணும். எப்படி என் கையை நான் தூக்க சொன்னனோ என் கை தூக்குனுச்சோ அதே மாதிரி மனமும் அதே மாதிரி தான். நான் சொல்கிறது தான் என் மனம் கேட்கணும். அதான் மாஸ்டரி, ஒரு விதமான ஒரு அளவுக்கான மாஸ்டரி. நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதுதான் என் மனம் நினைக்கணும். அதை விட்டுட்டு தன்னால் 10 வருஷத்துக்கு நடந்த விஷயத்துக்கு முன்ன ஒரு கெட்டது எனக்கு நடந்திருக்கும், ஒருத்தவங்க ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க, அதையே திரும்ப திரும்ப அந்த மனம் வந்து புஷ் பண்ணும் பாருங்க நம்மளை. அப்போ வந்து கண்ட்ரோல் நம்ம கிட்ட இல்லை, கண்ட்ரோல் அவங்க எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அது உணர்ந்தாலே பெரிய விஷயம். ஓகே, அதான் மெயின் லெசன் நம்ம படித்தோம். நம்ம வந்து கான்ஷியஸ்னஸ், ஒரு ஜோதி, ஒரு சக்தி, ஒரு ஜீவன். ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் நாட் த மைண்ட், ஐ எம் நாட் த இமோஷன். ஓகே, ஸோ இது வந்து தெளிவாக நம்ம விளங்கிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்மளோட வாழ்க்கையில் சஃபரிங்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக குறைச்சி கொண்டு போக முடியும். ஏன்னா சஃபரிங் வர்றது 2 விதத்தில் தான் வரும். ஒன்று ஃபிசிக்கல் வலி வரும், வியாதி வரும். இன்னொன்று வந்து மென்டல், மன உளைச்சல், மன சஞ்சலம், மனசில் காயம், மற்றவங்க ஏதாவது சொன்னதுனால ஏற்பட்ட காயங்கள், இது 2 தான் சஃபரிங் வரும். ஆனால் இது 2ம் நம்ம இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு ஜோதி. நம்ம வந்து இந்த அட் திஸ் வெரி மூமெண்ட் சத்குரு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மூமெண்ட்ல உள்ள கடவுள் தான் இருக்காரு. நம்ம உள்ளே இருப்பது கடவுள், கடவுளும் நம்மளும் ஒன்று. ஆனால் நம்ம இன்னும் அதை உணரல. அதை இன்னும் உணரல, உணர்ந்துக்கிட்டே இருக்கோம். we are on the way. All of us are on the way. On the way, one day we will realize deep inside we are also Sivan. Okay, before we start the class for this week, please take the contact numbers. யார் யார் கிளாஸ்க்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ, இல்லை உங்கள் குழந்தைங்களை வந்துட்டு 9 வயசு கீழே உள்ளவங்களை குழந்தைங்களை வந்துட்டு கிளாஸ்க்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறோம். நலாக்கினி நிரஞ்சன் அந்த கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க. ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மிஸ்டர் அரவிந்தன் ஆர் மிஸ்டர் கணேஷ்குமார். இந்த கிளாஸ்க்கு வர போகிறீங்கன்னா ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மீ, ஆர் யூ கேன் யூ வாண்ட் டு forward any questions, you can forward to me. So this is my number, Chegu Sugu's number. Okay, so please take the contact numbers. Okay, today is lesson 2, part 2, Siva. Lesson 2. This is lesson 2. Okay. Nimalan, can you read this? Nimalan, are you there? Yes, sir. Okay, Nimalan, you read this first. We read first once. Later, I'll explain to you. You just read. Where am I going? What is my path? Okay. Life has a purpose. We have taken this birth in a physical body to mature into our divine potential.
This life is one more chapter in a maturing process that has been occurring many past lives. All souls are on the same journey. The deepest part of our soul, our essence, is and has always been one with Shiva. But our soul body is still maturing. We are like tiny acorn growing into a mighty oak tree. We grow by learning to control our mind, body, and emotions. The stronger we get, the more we sense our Shivaness. At first, we learn from our suffering to avoid more suffering. We turn fear into fearlessness, anger into love, and conflict into peace. We then learn to serve. Selfless service is the beginning of spiritual striving. Through our selfless service, we come into deep understanding and love of God. We can then see that the world we live in, the people we relate to, and we ourselves are none other than Shiva. Finally, we learn to meditate deeply, to quiet the mind, find peace and silence within ourselves, and watch ourselves going through all our experiences like watching an actor in a movie, knowing that our true identity is the soul, the watcher. That, that practice brings us to the realization of God within us. At the end of this evolutionary journey, we are fully one with God. No difference remains. We call this ancient part of spiritual striving Sanmarga, the true path. It is a part of service, worship, yoga, and wisdom. Just as a train reaches its destination by following the tracks, we reach our innate perfection and freedom from rebirth by following the Sanmarga. Okay, what Gurudeva says is we are the undying consciousness and energy flowing through all things. Deep inside, we are perfect this very moment, and we have only to discover and live up to this perfection to be whole. Okay, so at this moment, we are actually perfect being. நம்மள perfect இல்லாம காட்டுறது நம்மளுடைய சொந்த மனம் தான், நம்மளுடைய சொந்த judgment தான். Okay, so today's lesson is where am I going? What is my path? ஸோ வாழ்க்கையில் பாதைகள் நிறைய இருக்கு பாருங்களேன். கண்டிப்பாக பாதைகள் நிறைய இருக்குது. அதில் சிறந்த பாதையை தர்மத்தை தேர்ந்தெடுப்பது நம்மளுடைய கடமையாகும். ஸோ a cyclist has paddled into the countryside beyond his known territory and stops to rest and gets his bearings to decide which fork to take. The ohm on his compass, ohm இருக்கு பாருங்க, ஒரு compassல indicates that dharma is the way forward. ஓகே, நம்ம வாழ்க்கையில தர்மத்தை தான் கடைபிடிக்கணும். தர்மம்னா தர்மம் செய்யறது இல்ல, தர்மம்னா the way. Okay. Okay, there is a message from Arvind sir. So those who have not joined the WhatsApp group, please click the link and you can join the group, so that you get all the notifications, all the Zoom link and everything. Okay, mari kita teruskan. Okay, who am I? What is my path? Okay, okay, one more person read. We will read one more time. This time I'll explain. Okay, who's going to read? We need bigger boys and girls. This is serious stuff. Sharvish, how old are you? I'm not Sharvish. I'm Avanit. Yeah, Avanit, how old are you? I am 13. 13, huh? Okay, I hope you can handle this. Okay, you read. Where am I going? What is my path? From where? From life has a purpose. Huh? When I ask you to stop, you stop, okay? Okay. Okay. It, Life has a purpose. where is it? I can't find it. Who is going to read? It is serious, Okay. serious. No, you can, Okay. you can handle it, you do it. If not, give it to others. Okay. Life has a purpose. We have taken this birth in a physical body to mature into our divine potential. Okay, we are divine potential. Huh? Today, you may be a good guy or a bad guy, but we are divine potential. Okay? பாட்டுக்குடியும் இருக்கு, மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம். அந்த தெய்வத்தோட தன்மை உள்ளவங்க நம்ம எல்லாருக்கும், யாரும் அதுல இருந்து தப்ப முடியாது. அந்த தன்மை deep inside, we are a divine potential. We must remember that. Okay, continue.
This life is one more chapter in a maturing process that has been occurring over many past lives. நிறைய பிறவிகள் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம். இதுதான் முதல் பிறவி இல்லை. பிறக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கோம். இப்போ பிறந்துட்டோம். இறந்த பிறகு இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம். அப்புறம் திரும்ப வருவோம். நிறைய வாழ்க்கை எடுத்திருக்கிறோம். இது வந்து ஜஸ்ட் another chapter. இந்த வாழ்க்கை இப்போ பாடுறோம். மலேசியாவில் பிறந்து இங்கே வாழ்கிறோம். இது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் இன்னொரு புது சாப்டர். ஓகே, கண்டினியூ. All souls are on this, all souls are on the same journey. Yes, all of us on the same journey. நீங்க பாருங்க, ஒரு ட்ரெயின்ல ஏறுறீங்க, இல்லை ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்ல ஏறுறீங்க, எல்லாரும் ஒரே டெஸ்டினேஷன் தான் போறோம். ஆனா பார்க்க வேறு வேறு மாதிரி இருப்போம், வேறு வேறு சிந்தனைகள்ல இருப்போம், வேறு வேறு லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் இருக்கும். ஆனா எல்லாரும் ஒரே ஜேர்னி தான் போய்கிட்டு இருக்கிறோம். அதனால தான் நம்ம இந்து சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமா யாரையும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண மாட்டோம். நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க, எங்கேயும் போயிட்டு கதவு தட்டி வில் யூ கன்வெர்ட் டு ஹிந்துயிசம் நம்ம கேட்க மாட்டோம். நமக்கு தெரியும், we are all on the same journey. Everybody takes their time according to their karmic pattern. Okay, அதனால நமக்கு எந்த worries இல்லை. We are not in urgent that we want to go there, we want to go here. No, everyone is on the same journey. Okay, continue. The deepest part of our soul, our essence, is and has always been one with Siva. But our soul body is still maturing. Okay, in our essence, deep inside, we are one with Siva, even at this very moment. But only our soul body is still maturing, so we still have to go through experiences. Carry on. We are like a tiny acorn growing into a mighty tiny acorn growing oak tree. Look at this. This is the acorn. ஓகே, ஒரு சீட் தான் பாருங்க, ஒரு விதை. இந்த விதையில இருந்து உருவாது இந்த பெரிய மரம். இந்த மரம் எங்க இருந்துச்சு? It's the mighty oak tree. Yeah, where was it before it became so mighty? It was an acorn. It was in this acorn, okay? Before it was here, before. See, in this, the seed, yeah, inside the seed, there is all the rules, all the, not artificial intelligence, but the real intelligence. என்ன வயசில் அந்த மரம் என்ன சைஸில் வரும், அதோட இலைகள்லாம் என்ன கலராக இருக்கும், அது வேர்கள் எவ்வளோ ஆழமாக போகும், எல்லாமே அந்த சீட்டில் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட டீப் இன்சைட் is already, we are moving towards Siva. Nobody can stop that. Only in between we do all kind of drama, and we must enjoy the drama. Okay, we must enjoy and keep going. So, okay, continue. We grow. Okay, we grow by learning to control our mind, body, and emotions. The stronger we get, the more we sense our Sivaness. Okay, you see, we must control our body. Swami சொல்றாரு பாருங்க, we grow by learning to control our mind, body and emotion. இந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற உண்மை என்னன்னா, we can control our mind, our body and our emotion. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நம்ம வீடு வந்து நம்ம பாடி எடுத்துக்கலாம். அந்த வீட்டில் தானே குடியிருக்கிறோம், அதை பாடி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு சாயம் அடிச்சுக்கலாம், அழகு பண்ணிக்கலாம், கார்டன்லாம் பண்ணிக்கலாம், மேக்கப் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நம்ம அந்த பாடி இல்லை. ஓகே, இறப்பன்னைக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம அந்த பாடி இல்லைன்னு. ஆனால் இன்னைக்கு நமக்கு விளங்கிட்டா நல்லது. அவர் மைண்ட் அண்ட் இமோஷன் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அவர் கார். நம்ம வண்டி கண்ட இடத்துக்கு போவோம், வரும், அங்கே நிற்கும். சில இடத்துல எக்ஸைட்டடாக இருக்கும், சில இடத்துல மக்குரு பண்ணும், கச்சிரு பண்ணும். இது வந்து நம்ம மைண்ட். ஓகே, ஒன்ஸ் வி ரியலைஸ் திஸ், we learn to control. பாருங்க, சத்குரு சொல்றாரு, we learn to control our body, mind and emotion. யாருக்கிட்ட இருக்கு ஸ்டேரிங்? ஸ்டியரிங் யாருக்கிட்ட இருக்கு? பாடி கிட்ட இருக்கா, மைண்ட் கிட்ட இருக்கா, இமோஷன் கிட்ட இருக்கா? யாருக்கிட்ட இருக்கணும் ஸ்டியரிங்? Who should hold the steering? The body, the mind or the emotion? The mind. Yeah? Yes, the soul, you, the real you. Yes, we, ourselves, the real we must control.
So first, when you realize that you are not the body, you are not the mind, you are not the emotion, then you know there is someone else. There is someone else, and that someone else is the real we. Correct, Jivan. The real we, the Atman. Okay. So we continue here. So the stronger we get, the more we sense our Sivaness. எப்போ இப்போ இந்த பாடி மேலே இருக்கிற மைண்ட் மேலே இருக்கிற கண்ட்ரோல் கூட 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 we get stronger and the more we sense our Sivaness. அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பக்தி லெவலில் சில பேர் கோயிலுக்கு போவாங்க, ஒன்றுமே இருக்காது, அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்காது. ஆனால் சில பேர் அவ்வளோ ஆழமாக கும்பிடுவாங்க, அவ்வளோ ஆழமாக வழிபாடு செய்வாங்க. ஏன்னா அவங்களோட மெச்சூரிட்டி, அவங்களோட டெடிகேஷன், அவங்களோட பக்தி, அவங்களோட சாதனா, அதான் மேக்ஸ் தெம் ஸ்ட்ராங்கர் பர்சன். அதனால மற்றவங்க வரமாட்டாங்கன்னு இல்லை, எல்லாரும் நம்ம சொல்லிட்டோம் அதே ஜேர்னியில தான் இருக்காங்க, யாரும் தப்பிக்க முடியாது அந்த ஜேர்னியில இருந்து. ஸோ நம்ம we don't have to look down upon other people. Okay, everybody is on the journey. Okay, at first continue. We learn from our suffering to avoid more suffering. Okay, from suffering we know suffering is painful, so we avoid. சின்ன பிள்ளைல தெரியாம கீழே போய் விழுந்துருவோம், பெருசாக ஒழுங்கா நடப்போம், ஒழுங்கா ஓடுவோம், எல்லாம் ஒழுங்கா செய்வோம், because we want to avoid suffering. Physical suffering easy, very easy to avoid. Okay, as long as we are very conscious of what we are doing. Okay, continue. We turn fear into fearlessness, anger into love, and conflict into peace. Okay, we turn, Sadhguru says we turn fear into fearlessness. Fear நம்ம மைண்ட் உள்ளே இருக்குது, anger நம்ம மைண்ட் உள்ளே இருக்குது, கான்ஃப்ளிக்ட் எல்லாமே நம்ம உள்ளே இருக்குது. ஆனால் எந்த டோவை திறக்க போகிறோம், எப்படி அதை பயன்படுத்த போகிறோன்றது நம்மளோட கடமை. ஸோ we turn everything into peace. We turn whatever we have, we turn into something that's useful for us on the path. ஓகே, அந்த பாத்தில் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் போகிறப்பங்க என்னென்ன ஹெல்ப் வேணுமோ நம்ம எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு காட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிறவங்க கீழே ஒரு குச்சி இருந்தால் எடுத்துக்குவாங்க, ஏதாவது மிருகம் ஏதாவது வருமேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்குவாங்க. எது பாத்தில் நமக்கு உதவியாக இருக்குமோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கணும். எது நம்மளை அந்த பாத்தில் ஒழுங்காக நடக்க வைக்காதோ அதெல்லாம் கழட்டி விட்டுக்கிட்டே போகணும், அதெல்லாம் குறைச்சிக்கணும், அதெல்லாம் விட்டுறணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸுக்கு வந்திருக்கீங்கலாம், டுடே வி ஹேவ் 34 participants. Very good, you made the right choice. Okay, you made the right choice. We want to learn, so we want to turn everything into peace. Continue, yeah. We then learn to serve. Selfless service is the beginning of spiritual striving. See, yeah, Sadhguru says selfless service is the beginning of spiritual striving. We have to help others. That's where true spiritual journey begins. We must help others in whichever way we can. Okay, we must all start giving whatever we have. We have money, we give money. We have love, we give love. Like I have knowledge, some little knowledge I'm sharing with you. Okay, like that every day we try to give, because Sadhguru says selfless service is the beginning of spiritual striving. Strive panno, you must strive. We can live and die, no issue. No need to do anything. Every day eat, sleep. One day we will die. There's no issue. But if we want to achieve something, to achieve even a success in our worldly life, we have to strive. You want to get great results, you have to strive. You want to do great business, you have to strive. You want to realize your true self, you have to strive. Striving is important. ஸோ செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ் இஸ் த பிகினிங். செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ் செய்கிறோன்னா என்ன செய்கிறோன்னா, மற்றவங்களும் நம்ம மாதிரி தான் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம், மற்றவங்களும் இறைவனோட படைப்புன்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ வி ஆர் வில்லிங் டு ஷேர் வாட் எவர் தட் வி ஹேவ். ஓகே, வி கேன் ஷேர் கிரியேட்டிவ்லி. ஓகே, கேரி ஆன். Through our selfless service, we come into deep understanding and love of God. We can then see that the world we live in, the people we relate to, and we ourselves are none other than Siva. ஓகே, எல்லாமே சிவமயம், எல்லாமே சிவம் தான் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு வழிக்கு நம்மளோட டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஸ்லோலி த்ரூ செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றாரு சத்குரு. செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ் நீங்க செய்ய you will get into deeper understanding of God, of love
and of love of God. Okay, selfless service is a must. Lah. If we are on the path, our path is actually selfless service. Okay, we must do what we can do. Then through that, we will find. We will find. ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கீங்க உங்கள் முன்னுக்கு ஒரு பங்களா நடந்து போகிறாரு ஒரு பங்களாதேஷ் ஒர்க்கு நடந்து போகிறாரு அவர் பாடியா மைனா இமோஷனா அந்த பங்களாதேஷ்கார் வந்து பாடியா மைனா இமோஷனா ஜீவன் all. Okay, actually, deep inside, you must know that is an Atman walking. A Siva is walking. உங்க மேல ஒருத்தர் ரொம்ப கோவப்படுறாரு another form of Siva. அதான் அடிக்கடி சத்குரு சொல்லுவார் we see Lord Shiva everywhere in everything. Okay, even someone who is behaving so badly, there is still Shiva in him. Okay, it's not for us to judge. Okay, Shiva is still there. So we strive to see. It's not easy, of course. It's easy said than done. Okay, it's not easy, but we can strive. By practicing slowly, we will be able. So, மற்றவங்களுக்கு மேலே உள்ள அபிப்பிராயம் வந்து குறைஞ்சி அவங்கள ஒரு ஆத்மன் லெவலில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரொம்ப தேவையில்லாத அபிப்பிராயங்களை நம்ம ஸ்லோவாக விட்டுடலாம் ஓகே யா கண்டினியூ ஃபைனலி Finally, we learn to meditate deeply, to quiet the mind, find peace and silence within ourselves, and watch ourselves going through all our experiences like watching an actor in a movie, knowing that our true identity is the soul, the watcher. The watcher, okay? We are just watching. You think you are watching a movie. அவங்க எல்லாம் என்ன பார்க்குறாங்க மூவி பார்க்குறாங்கன்னு அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சிரிக்கிறாங்க கவலையாக இருக்கிறாங்க மூவி பார்க்குற மாதிரி பட் அக்கார்டிங் டு வாட் path to Shiva lesson is telling us, what is he looking at? What is he watching? He is actually watching. He realizes that you are the soul. He is the soul. He is watching his body, his mind, and emotion doing all kind of drama. ஓகே ஸோ ஒரு மூவியில் எப்படி ஆக்டர்ஸ் நடிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பாடியும் மைண்டையும் இமோஷனையும் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல நான் சிந்திக்கிறேன் அப்படின்னா நான் யாரு நான் என் சிந்தனை இல்லை நான் சிந்திக்கிறேன் ஓகே இன்னைக்கு இதை பற்றி சிந்திக்கணும்னா நான் தான் சிந்திக்கணும் ஓகே ஸ்டேரிங் என்கிட்ட தான் இருக்குது எந்த சைடில் வளைக்கணுமோ நான் தான் முடிவு எடுக்கணும் அந்த நான் தான் ஆத்மன் இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது வில் பவர்னு சொல்லுவாங்க த சோல்ஸ் மைண்ட் சொல்லுவாங்க த சோல்ஸ் வாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க த இன்னர் வாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க என்ன பேர் வச்சாலும் சரி ஒன்று மட்டும் வெரி கிளியர் இட் இஸ் நாட் யோர் பாடி இட் இஸ் நாட் யோர் மைண்ட் இட் இஸ் நாட் யோர் இமோஷன் because suffering can come to body, mind and emotion only. Suffering cannot come to the soul. Soul touch பண்ணவே முடியாது. It is always pure light. Touch பண்ண முடியாது. So we must start identifying ourselves with the soul, not with the body, mind and emotion. Many people identify themselves with mind. ஏன்னா படிச்சிருப்பாங்க படிச்சுட்டு தான் அந்த தொழிலுக்கு வந்திருக்கோம் அந்த தொழில் வந்ததோட அந்த தொழில் தான் அவங்க நினச்சிக்குவாங்க then it leads to a lot of problems and suffering. So we must always remember that we are not the body. Okay? See, the soul watching the body doing drama. The soul is watching. Okay, all the drama. The soul is watching. Body does what it has to do. Mind does what it has to do. Same goes to emotion. But we know we are not the body. We are not even the mind. We are not the emotion. Okay, so when we come to this deep understanding that we are pure consciousness, okay, every day we say, I'm not the body, I'm not the mind, I'm not the emotion. So we keep things under control. Okay, continue. Watcher, that practice. Okay. That practice brings us to the realization of God within us. At the end of this evolutionary journey, we are fully one with God.
no difference remains. W- We call this, we call this ancient we call this ancient path of spiritual striving San Marga, the true path. okay, நம்மளோட path. What is my path? My path is Sanmarga. Sanmarga is the true path. Okay, so it is the path. Continue. It is a path of service, worship, yoga, and wisdom. Okay, இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Service, worship, yoga, wisdom, bhakti, bhakti yoga, kriya yoga, யோகா அண்ட் ஞான யோகா, சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் சொல்லுவாங்களே. ஸோ இதுதான் நம்மளோட பாத். சன்மார்கால இதுதான் நம்மளோட பாத். ஓகே, சரியை கிரியை யோகம் ஞானம். ஓகே, திஸ் இஸ் த பாத். We start with service. Like just now, Sadhguru said, selfless service is the beginning of spiritual striving. Selfless service, செய்ய, you get deep understanding and love of God. When you know that, you sit down, meditate, it takes you to higher levels of understanding and realization. Okay, all right, continue. Just as a train reaches its destination by following the tracks, we reach our innate perfection and freedom from rebirth by following the San Marga. Okay, so we just as a train reaches its destination by following the tracks, we reach our innate perfection and freedom from rebirth. இனி rebirth இல்லாம, மறுபிறவியே இல்லாம நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறதுக்கான அந்த path தான் சன்மார்கா. Sadhguru says it's like a train going on the track, rail track. Okay, அந்த சரியான ட்ராக்ல இருந்துச்சுன்னா சரியான இடத்துக்கு கண்டிப்பாக போய் சேரும். அதனால வாழ்க்கையில நம்ம பாத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Because when you decide on a path, it is leading to a certain destination. Every decision is a path. So that path will take you somewhere. Whether you later on you like it, you don't like it, you have to make the decisions now because that's where it's going. Okay, நீங்க சிங்கப்பூருக்கு ரயில் எடுத்துட்டு நான் ஏன் இன்னும் போய் பேங்காக்ல சேரலன்னு கேட்க முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெயின், டிஃப்ரெண்ட் ட்ராக். So our track is clear. Our track is the path of service, worship, yoga, and wisdom. Okay, what Gurudeva says is we are the undying consciousness and energy flowing through all things. Deep inside, we are perfect this very moment. And we have only to discover and live up to this perfection to be whole. We are the Atman. So this is what, if you sit down in a meditation, at least you can start saying, I'm not the body, I'm not the mind, I'm not the emotion. So that leads to we don't identify with things which we are actually not. We are not the body. Definitely we are not. இறப்பு அன்னைக்கு தெரியுது, ஆனா இன்னைக்கு தெரிஞ்சிட்டா மிக சிறப்பு. அதுதான் இந்த நம்மளுடைய லெசனோட முக்கியமான போன வாரத்தோட லெசன் ஹூ எம் ஐயும் இந்த வாரத்தோட லெசன் வே எம் ஐ கோயிங்கும் நோக்கம், இந்த லெசனோட நோக்கமே அதுதான். ஸோ path to Siva provides very practical lessons to us understand. Okay, so யாரு போன வாரம் வரல, நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணிக்கங்க இந்த லெசனை, அப்புறமா நீங்க படிக்கலாம். Who am I and where did I come from? So we did this last week and we realized that we are not the body, mind, and emotion. And this week we did where am I going? What is my path? Where am I going? I'm going back to God. Very clear. And my path is Sanmarga, the path of service, worship, yoga, and wisdom. சரியை கிரியை யோகம் ஞானம், இதுதான் நம்ம பாதை. இந்த பாதையில நம்ம தொடர்ச்சியா போய்கிட்டே இருந்தா we will one day achieve what we want. And selfless service, Sadhguru says, is the beginning of spiritual striving. So okay, any questions for our lessons today? Thanks for reading. Aya, what's your name? Sir. What is your name? Who were reading just now? Me. Avanita. Yes. Avanita, you are 9 years old.
No. Ah, I'm 13. 13. 13. Yeah. 13 years old. Okay. All right. Thank you so much, Aya. Sir, Yep. can you show the lesson one? My mom is taking photo. Oh, lesson 1. Yes. யாரு lesson 1 வரல இந்த படம் எடுத்துங்க திரும்ப படிச்சு பாருங்க. Thank you, sir. Okay, we did lesson 1 last week. This week lesson 2. Okay, what questions you have? Questions that do you think we can discuss? சார் வணக்கம் சார். லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்மளால ஜாயின் பண்ண முடியல. அதோட ரெக்கார்டிங், கேன் வி கெட் த ரெக்கார்டிங்? இஸ் இட் பாசிபிள் டு டவுன்லோட் இட் somewhere? I'll prepare, sir. I'll prepare and share in the group. Thank you, sir. If you have a drive or something, then you can just share the link and we will No, we download will it. put Thank it you. on YouTube and share the link. Oh, that would be great. That would be great. Thank you so much. Okay. You want PDF in the WhatsApp group? Okay, I'll think about it. I'll think about it because the sharing as can backfire. Sometimes sharing can backfire. Then attendance will be lower. Nobody wants to join because they think they can read later. So we want you to join. Okay, we want you to join. We want you to be here every week. Be committed to the class for next many weeks. Okay, so that we will understand the right thing. I'm also first time teaching this. Okay, I taught many years ago, I think 3 decades ago. Now only I'm coming back teaching, so I'm also learning a lot of things. So you can share. Today, what we focus today is giving. No, Sadhguru says giving is so important. So can you share what do you think we can give? என்ன நம்ம கொடுக்க முடியும், என்ன நம்ம நன்மை செய்யப்படும் மற்றவங்களுக்கு? நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுது, நிறைய பேர் நிறைய செய்கிறாங்க. கோவிட் காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் வந்து அவ்வளோ பேருக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. வெரி குட். ஓகே, அது நம்ம நம்ம சமுதாயத்தில் அது வந்து இருக்குது, நம்ம சமயத்தில் ஆழமாக இருக்குது. கிவிங் வந்துட்டு ஆழமாக இருக்குது. ஓகே, ஹவு டு யூ திங்க் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட், ஹவு டு யூ திங்க் கிரியேட்டிவ்லி வி கேன் கிவ்? நீங்கள் கேள்வி கேட்கல, நான் கேள்வி கேட்குறவங்கள. How do you think we can give and share in this world today? Dr. Rao, are you there? Surya? Yes, sir. Yes, Surya, how old are you, Surya? I'm fine, sir. How old are you? I am 16. 16, okay. Yes. Where are you from, Surya? I'm from Penang, Island. Penang Island. Surya, you can follow the lesson today? Yeah, can. Can, huh? Okay, very good. Yeah, I didn't put the mic on. Oh, okay. Dr. Rao here. Yes, Dr. Rao. We have a lot of ways we can do seva. For example, you may have the knowledge to share with others, like what you're doing. Right. You're doing seva yourself. Yes. Thank you. Very good, sir. பாருங்க, doctor used the word seva. Seva means service. We do service and we must learn to give creatively. We can give creatively. See, how can we give creatively? I'm just giving you a suggestion. Maybe a WhatsApp message or a call, or an audio call or a video call to your friends or family members who may be depressed because of something. Okay, you can sense they lack something, they lack motivation or whatever. That is also giving. Okay, you're giving your time. Okay, giving some good advice, some good messages through WhatsApp. This helps a lot of people. We don't know who needs what, that is the first thing. I always complain to my wife, so many friends sending good morning message. Come one day, I was like quite down, and that day one friend sent such a beautiful message and it made my day. So people do need sometime, we are bothered with a lot of good morning messages, but we don't know who needs what. So just a call, say hi, a video call, a surprise video call to your friend,
or to your family members. Okay, this may help them. Doesn't cost much. You can share food with someone, there are people who don't have enough. We can share. Depends how much we can do. Okay, how much financial help also we can do. Many people did to me, many friends helped me financially when I was down. Now there's somebody asks, I also give, whatever we can, we give. Okay. So we give because we know the pain that the suffering that they're going through. So we can do and don't need to spend so much or whatever. Whatever little we can share, we should share. Okay, like Dr. Rao said, I'm doing Seva, I'm sharing this knowledge, although the class is just 1.5 hours or lesser, but to prepare the lesson, it takes hours actually. Okay, it takes me 4 to 5 hours to prepare this. So preparing, is always very long. It doesn't matter, but I've dedicated my Sundays to do this working every day. From tomorrow, I'll start next week's class. From tomorrow, I'll start thinking, finding the pictures and all those things. So by Sunday afternoon, I finalize. And I'm very excited doing this. Okay, Devi has a question, huh? Okay. Devi has a question. Vanakkam Ayya, why the soul have anava? Why Shiva creates this birth and death cycle? Why the soul need to experience life and move towards God? Okay. Why is the soul not together with the Siva at the first place, but became something, then only it goes to Supreme Lord? Okay, Devi, நீங்க கேக்குற கேள்வி வந்து very high level question. You should be in more advanced classes to ask this question. Okay, Devi, how old are you? I'm 41 ஐயா 41. Your question is வேற level question நீங்க கேக்குறது. okay வேற level கேள்வி கேக்குறீங்க நீங்க. Okay, we are going slowly. This is kids are learning. பாருங்க அவங்க 10 வயசு 9 வயசு 15 வயசு படிக்கிறாங்க. Okay, yes sir so நம்ம அவங்களை encourage பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம். Okay, but there are many other courses. You can contact Mr. Arvind. They have very advanced Tirumandiram classes and all that. You can join. Okay. yes All sir right. thank you Okay. What else other than these four? What else creatively? I mean, creatively, without involving too much money. A smile. Okay. Smiling, asking, how are you? Okay. Many people today are living with lots of suffering and depressive state. You can see that, the way they work, the way they have to they get stuck in traffic jams. So that's why they get very angry. They start fighting also. Okay, so we have to be able to share even a smile, a hello. Okay, because fellow human beings, the only thing that connects us is love. Okay, so we must provide this in whichever way we can So I'm expecting some suggestions from you. Yeah, teaching is a fantastic thing. Okay, even teaching school kids, whatever you can, you share with them. And I was thinking very deeply today. நாளைக்கு காலைல எந்திரிச்சா நமக்கு things to do இருக்கும்ல. And the things to do, I think from today onwards, we should have what am I going to give tomorrow? To whom I'm going to give tomorrow? Okay, அந்த லிஸ்ட்ல அந்த things to do tomorrow, every day, it's the smallest thing, like smiling, like saying hello, to a foreign worker. Okay, like say good morning to someone. Okay, give and cheer them up. Okay, make human being feel that we are there. All of us, we are all interdependence. Okay, interdependent. ஒரு பங்களாதேஷ் வேலை இருக்காரு, அவர் காலையில் வேலைக்கு போகல, நான் பஸ்ஸா இருக்கு, நமக்கு வீட்டில் சைவர் இருக்காது, நமக்கு வீட்டில் சாப்பாடு இருக்காது. So we are all interconnected. Only we are using the coupon, the money to settle, but the connection is far than the money and the price that we pay. So everybody has a purpose in our life. Okay, the maid who comes to our house and clean our house, we can talk to them nicely. We can make their day better, feel better. Okay, feel connected. So these are part of the seva, I think. And I've heard Gurudeva say that give creatively. Okay, whatever, not necessarily money. Whatever you can give, you should give.
Okay, so where am I going? What is my path? This is our lesson. So our path is service, worship, yoga, and wisdom. And this is only lesson 2, and we got 68 lessons to go. So we'll go slowly. We will learn and we will start sharing. Okay. Um, அந்த காலத்துல பாருங்க இந்த சுவாமிகள் அந்த குருமார்கள்லாம் வந்து கற்றுக் கொடுக்குறப்ப ரொம்ப பேர் கேட்கல, கொஞ்சம் பேர் தான் கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை பாருங்க. Yes, Amuda, you are right. Amuda is saying listening. Amuda saying listening to someone. Someone is complaining about their problem. Just listen because nobody is listening to them. Okay, we take the time to listen. We don't have to identify, absorb their complaint. We just listen, show empathy. That's also very important. Very important. Listen and make them feel that we are actually listening. பாருங்க, அந்த காலத்துல பாருங்க, 100 years ago 200 years ago ஒரு சுவாமி பேசினார்னா 4-5 பேர் 10-15 பேர் தான் கேட்டிருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஹவாயில ஏதோ ஒரு மூலையில இருந்துகிட்டு நம்ம கிட்ட எல்லாம் இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஹிந்துவிசம் டுடேன்னு ஒரு மேகசினை வெளியாக்கி உலகெங்கும் அனுப்புறாங்க. புஸ்தகங்கள் நிறைய செஞ்சிருக்காங்க. சத்குரு போதிநாதா வேலன் சுவாமி தான் அந்த நமக்கு பாத்து சிவா புக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. ஓகே, அருமையா எழுதியிருக்கிறாரு அந்த புக்கை for the current situation. So I think we all must learn this so that we become strong Hindus, practicing Hindus, and we can share knowledge with others. So next generation of Hindus in our country must be well equipped with knowledge, courage, and motivation to be practicing Hindus. That is the most important thing. We must start practicing our religion and make difference in the life of ourselves and others. Okay, Pamira, can we have a song? Teacher, can you please show us the lesson 1 and 2? Who wants Dakshina Lakshmi 1? The service we do for parents are counted, or this is when we done for others? For parents, for anybody, family members, everything is a service. Since everybody is Siva, everybody, what you do to your daughter, to your son, why do you think it's not a service? It is also a service. Okay, actually the children only came through us. They are not ours. We don't own them. So they are different entity. Okay, they got their own karmas, their own dharma, their own everything. So we do what we can. Okay, Dakshina Lakshmi, you want lesson 1, lesson 2? Okay, I'll share again. Pamira, are you ready to sing? Yes, sir. Okay, lesson 1. This is lesson 1. Who am I and where did I come from? Okay, please screenshot. Who didn't come, please screenshot. This is last week's lesson. So today we did lesson 2. Where am I going and what is my path? And now we are very clear. Serious. Yes, thank you. Serious beginning. Selfless service is the beginning of spiritual striving. Take that sentence seriously. Not simple person telling you this. A jnani is telling this. A Sadguru is telling this. Okay, selfless service is the beginning. So I'm very, very glad that I've started at least sharing knowledge every week with you all. Okay, so we all can do, like I said, can do creatively. Okay, so maybe next week you can share what you did creatively. Okay, all right. Thank you so much. And Pomira, we will finish with another Devaram song for the day. Vanakkam. திருச்சிற்றம்பலம் உலகேலாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அறியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அழகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சீலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான். திருச்சிற்றம்பலம். Okay, thank you everyone. Thank you Jeevan. Thank you Dr. Rao. So Om Namah Shivaya. We all will all meet next week. Okay, bye-bye. Good night.
Thank you, teacher. Thank you, teacher. நன்றி Thank you, வணக்கம். sir. நன்றி வணக்கம். You, sir. நன்றி வணக்கம் செக்கு. வணக்கம். Thank you, sir. நன்றி வணக்கம் சார். நமசிவாய. Thank you, teacher. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Good night. Please be here next week. Okay. Bye-bye.